Okay, so now ያለንበት ቦታ ስለ ኢንቲጀርስ እንዴት ኮምፒውተር ላይ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንደሚችሉ using bits, ones and zeros የሚለው. So the first thing to cover is the concept of MSB እና LSB, most significant bit and least significant bit የሚለው. So በዚህ በፊትም binary representation cover ስናደርግ ተነጋግረንበታል. Let's say we have a 5-bit space. Left side MSB ነው, most significant bit, it represents the largest quantity አይደለ? And then the rightmost side is the least significant bit ማለት ነው. So when we talk about signed number representation ምን ማለታችን ነው? ቁጥር normally 1 2 3 እያለን እንቆጥራለን አይደለ? When we talk about integers then we have what? Negative numbers. In addition to 1 to 3 we have -1 -2 -3 negative quantityዎችንም represent ማድረግ የምንፈልግበት scenarios ይኖራሉ ማለት ነው. And these are important negative numbers for all sorts of things including arithmetic አይደለ? 3 ሲደመር 3 ስል ስለ ሁለት ፖዚቲቭ ቁጥሮች እያወራው ነው. 3 ሲቀነስ 2 ስል ግን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 አለ. There's a concept of -2. This can be written as 3 plus -2. ሁለት ቁጥሮችን እየደመርኩ ነው, አንድ ፖዚቲቭ አንድ ኔጌቲቭ ብዬ ማሰብ እችላለሁ. So a number of scenarios ላይ እንትን ኔጌቲቭ ነምበርን የመጠቀም need ይኖራል. So we need to store negative numbers in computers. So we have different mechanisms, different codes, different ways of encoding negative and positive integers in the computer using binary representation. So we'll go over two of them today. Signed magnitude እና 2's complement ማለት ነው. Let's start from signed magnitude. It's the easier one. Okay. With signed magnitude, the concept is very simple. Idea ምንድነው? The most significant bit is reserved to denote the sign. So again, if we work with, let's say now like an 8-bit number, right? We like powers of 2, 4, 8, 16 የሚሉትን. If we have an 8-bit space, the most significant bit, the leftmost bit, is reserved for sign, where 0 shows positive and 1 shows negative. So ቁጥሩ 1 ብሎ ከጀመረ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ማወራው. 0 ብሎ ከጀመረ ደግሞ ስለ ፖዚቲቭ ቁጥር ነው ማወራው. Then እቺ እንዳለ the remaining bits show the number. Okay? So like I could say 1 0 0 1. Actually for simplicity እቺን 0 ላርጋት. እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ I have 1 1 0 1. ይሄ እንዳለ 0 ስለሆነ I can just talk about this number. ይሄ ቁጥር ማን ነው? እዚህ ጋር አንድ ላይ ጋር አራት አለኝ, አንድ ላይ 5 ይሆናሉ. No, sorry. እዚህ ጋር 2 አለኝ, እዚህ ጋር 1 አለኝ. ይሄ 3 ነው ሲደመር I have 2 to the 3 8 እና 3 ብቻ 11 ናት ማለት ነው. So 0 እዚህ ጋር ካለ ቁጥሩ 11 ነው ማወራው. እዚህ ጋር ግን 1 ካለ ቁጥሩ ማን ነው? Negative 11. So see the difference? ሁለት ቁጥር አለ. ይሄ 11 ነው, ይሄ -11 ነው. ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው እንትን ይባላል. Another simple example, let's say how can I write 2 and -2 using 8 bits? So 8 bit ቦታ አለኝ ተባለ 1 2 3 4 5 6 7 8 with 2 0 ብዬ ጀምራለሁ. እንደዚህ ጽፋለሁ. And then when I want to talk about -2, what do I change? The most significant bit to 1. Right? What if I wanted to represent the same one in 4 bits instead? With 4 bits, what do we have? 4 spaces. አይደለ? ግን አሁን I need to use the most significant byte, which is እዚህ ጋር የመጀመሪያ ላይ ያለችውን to show sign. With this one, I leave it as is. With this one, with the lower one, I need to put 1 there to show sign. And I can only use እዚህ ጋር ያሉትን ስፔሶች to show what the actual number is, what the quantity is. ፖዚቲቭም ሆነ ኔጌቲቭም ሆነ.
All right, so it's super simple. Practice ማድረግ ነው። ጥያቄዎች ይኖራሉ እዚህ ላይ. One thing else to cover with signed magnitude is the space of numbers I can represent with signed magnitude given I have an n-bit amount of space. Right? Let's say I'm working with 4 bits ብለን አሁን ላስት ያወራነዋል። 4 ቦታ አለኝ። አንዷ እንዳለ ሁሌ ለምን ሪዘርቭ ተደርጋለች? ለሳይንድ ዴኖቴሽን ሪዘርቭ ተደርጋለች። ሶ 3 ቦታ ነው ያለኝ። ሶ እዚህ ጋር ስንት አይነት ፖሲቢሊቲዎች መናገር እችላለሁ? በዚህ በኩል 2 to the 1 2 3 3 8 ዲፍረንት ፖሲቢሊቲዎች አሉኝ። and then እዚህ ጋር ደግሞ ሳይን አለኝ። right? so አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ብል ማን ነው? 1 ሲደመር 2 ሲደመር 4 7. This tells you the highest number you can show. እዚህ ጋር 0 0 ብል እዚህ ጋር 0 0 0 ካልኩ እዚህ ጋር 1 ማልኩኝ 0 ማልኩኝ the amount is 0 አይደል? negative 0 is equal to 0. Okay? So we're just kind of randomly doing this to show you a formula. So if you have given n bits, the range of numbers represented with signed magnitude is 2 to the n minus 1 minus 1 to 2 to the n minus 1 minus 1. This is the range. So again, let's go back to the 4-bit example. እዚህ ጋር አንደኛ ለሳይን ትወሰዳለች. For 4 bits, what's the 2 to the n minus 1 is 2 to the n minus 1 is 3 አይደለ? 4 minus 1 ማለት ነው. 2 to the 3 minus 1 negative እስከ 2 to the 3 minus 1 positive. 2 to the 3 is 8. 8 minus 1 7 minus ይሄም 7 ነው ማለት ማይነስ አይደለም ይሄ እስከ 7 ነው ከማይነስ 7 እስከ 7 ያለውን ሬንጅ represent ማድረግ ይችላል ማለት ነው with what with 4 bits. Why is this? Right? You would assume like 3 ቦታ ካለኝ እኮ 2 to the 8 2 to the 3 ነው 8 ለምን እስከ 8 ድረስ ለምን መሄድ አልችልም? ለምን እስከ 8 መሄድ ማትችዩ? እስከ the highest number you can show ሲጀመር with 3 bits is 2 to the 3 minus 1. Right? 2 to the 3 minus 1 is 7. Right? The number of possibilities ደግሞ ይቀነሳሉ ምክንያቱም 0 ሁለት ቦታ ትወስዳለች። 0 ምን ቦታ ትወስዳለች? በኔጌቲቭም ቦታ ትወስዳለች፣ በፖዚቲቭም ቦታ ትወስዳለች። So we have both of these in signed magnitude and this. They are the same. ምክንያቱም ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ይሆናል ማለት ነው። Alright, so that's signed magnitude. But the one that's used in most computers to represent integers is 2's complement. The 2's complement method of encoding integers ነው የምንጠቀመው most places. So what is 2's complement? Again, አንድ 8 ቦታ ቢኖረኝ 1 2 3 4 5 6 7 8 ቦታ ቢኖረኝ the most significant bit is still reserved for sign. And it's the same concept. 0 ሲሆን ፖዚቲቭ ነው 1 ሲሆን ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። but ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢንቲጀር represent የምናደርግበት ሜካኒዝም የተለያየ ነው። 0 ሲሆን it's all business as usual. The same thing as we saw for signed magnitude applies here. ለምሳሌ if it's a 4-bit integer እና 0 ብዬ ከጀመርኩ you just read this binary number as whatever binary number it is. For example እንደዚህ ቢሆን this is just 2. Okay? But if it's a negative number, the same number እንደዚህ አድርጌ ከጻፍኩኝ what do? To
to figure out what number this is, you flip each bit. 0 flip ስትደረግ 1 ትሆናለች። 1 flip ስትደረግ 0 ትሆናለች። 0 flip ስትደረግ 1 ትሆናለች. And then you add a 1. መጀመሪያ flip and then you add 1. so አንድ ስጨምር ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ላይ አንድ ስጨምርበት ያልፋል ያለኝን ቦታ so እዚህ ጋር ይጨመራል። ይሄ 1 ይሆናል፣ ይሄ 0 ይሆናል። So general rule of thumb, when you're adding 1, you go to the next available 0, flip it to 1, and 0 out all the rest. So like if I have this, add 1 ማለት I go the earliest available 0 ይሄ ነው አይደለ? ከቀኝ ወደ ግራ ሲሄድ so እቺን 1 አረጋታለሁ, everything after it 0 አረጋለሁ። አሁንስ እዚህ ጋር አንድ ስጨምር the first available 0 መጨረሻ ላይ ነው ያለው so እሱን አንድ አደርጋለሁ። እዚህ ላይስ አንድ ስጨምር the next available 0 ድጋሚ ልጻፈው ቁጥሩን። ይሄንን ቁጥር ደግሞ አንድ ስጨምርበት the next available 0 ማለት ነው ይሄን ዘሎ ይሄ ነው አይደል? እሷን አንድ አረጋታለሁ፣ እነዚህን እንዳለ 0 አረጋቸዋለሁ። so the ቁጥር resulting is this is how you add 1. And think about why that is. እና ከዴሲማልም ጋር ኮምፔር አድርጉት in terms of like ምን ማለት ነው? አንድ ስደምር ምን እያረኩኝ ነው? ሲምቦሎቹን እንዴት ነው ማኒፑሌት ማድረጋቸው? ለምሳሌ 53 ላይ አንድ ስደምር እቺኛዋን to the next available symbol upgrade አደርጋታለሁ አይደል? 54 ሄጄ ግን 59 ጋር ስደርስ ከዚህ በኋላ next available symbol አለ አንድ ስደምርበት የለም አይደል? so ከሱ በፊት ያለውን the next one ጋር ሄድና the next available symbol ጋር ቀይረዋለሁ 6 አደርገዋለሁ እቺኛዋን 0 አደርጋታለሁ። ከዛ አንድ ስጨምር ይሄንን the next available 61 አንድ ስጨምር the next available 62 ልክ 69 ጋር ስደርስ ይሄንን ሄድና the next available 6ን the next available አደርጋታለሁ። ቀጥሎ ያለውን 0 ብዬ ጀምራለሁ። 99 ጋር ስደርስ ምንድነው ማድረገው? again እዚህ ጋር ያለው 0 ነበር አይደለ? 0 99 እና 99 እኩል ናቸው። so 0ን ወደ 1 አፕግሬድ አደርጋለሁ። next available symbol እነዚህ እንዳለ 0 አደርጋቸዋለሁ። same concept here አንድ ስደምር the next available ምክንያቱም 0 እና 1 ብቻ ነው ያለን፣ ሁለት ሲምቦል ነው ያለን። ገብቶናል? what if everything 9 ወይም 0 ነው ብላችሁ አስቡ። so what I do is መጀመሪያ መቀየር የምችላቸውን ሩም ያለኝን እሄዳለሁ። 0 መቀየር ይችላል ወደ 1 ማደግ ይችላል። 0ዎች ማደግ ይችላሉ፣ አንዶች ማደግ አይችሉም፣ አድገው ጨርሰዋል። so 1 ካለኝ ብሎክ አድርገኝ ማለት ነው። ቀጥሎ ማደግ ወደሚችለው ሄድና እሱን አሳድጋለሁ፣ ሌሎቹን 0 ብዬ ጀምራለሁ። so that's how you add 1. so to reiterate 2's complement እንዴት ከኖርማል ባይነሪ ወደ 2's complement እንዴት ቀይራለሁ የሚለውን let's say -3ን ወደ 2's complement ጻፊ ከተባልኩኝ and I asked always how many bits do you want it in. Let's say we need 8 bits and byte. so 1 2 3 4 5 6 7 8 ቦታ አለኝ አይደል? ኔጌቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ቀይሪ ተባልኩ። already ቺን I know አንድ ብዬ እንደማስቀምጣት ኔጌቲቭ። so then what do? I start first with the binary representation of 3 the number. Binary representation of 3 the number is represented like this. 8 ቢት ከሆነ 8 ቢት አንደኛ ቢት already ወስዷል። so 7 ቢት ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 ጭምራ የለችም። so this is 3. what do? I flip everything and 0 0 and then I add 1 and the first available 0 0 ስለሆነ እሷን ዝም ብዬ ወደ 1 ቀይራታለሁ right? and then I take this number and put it here. This is the 2's complement representation of the number -3. When I change it back, it's the same thing. So let's say somebody gave me a 2's complement representation of a number, right? Now all you have is እዚች ጋር መሃል ላይ ያለችው and then you're told, okay, tell me what number this is, right? if እዚህ ጋር የነበረው 0 ቢሆን ኖሮ ኢዚ ፒዚ እቺን ቁጥር ያቀረችውን 7 ቢት ቁጥር ብቻ ከባይነሪ ወደ ዴሲማል መቀየር ነው 2's complement ሲሆን right? but if this is 1 then I know it's a negative number represented in 2's complement, right? so what I do is I take this and I do the same process. I flip the bits 0 and 0 0
0 0 0 and I add 1 and what's ጨምር the next available 0 ላይ እንትን እንችላለን 0 0 0 0 0 and so I know this is what 3 so and then into negative 3 መልሼ ያመጣዋት ማለት ነው so the conversion is the same I know tempting ነው reverse ያ አንድን መደመር reverse ማለት አንድ መቀነስ ነው የሚለው but no when you change from a represent ለኔጌቲቭ ብቻ ነው የምናወራው right 2's complement peculiarity is how it represents negative numbers positive numbers is the same as sign magnitude with negative numbers I take most significant bit ደግሞ always excluded ነው እቺ አንድ ናት መቼም አትቀየርም I take the rest of the numbers every time am I switching from 2's complement to binary or from binary to 2's complement የሚለው always what do I do I flip all the bits ዜሮቹን ወደ አንድ አንዶቹን ወደ 0 and then I add 1 that's how you go back and forth from 2's complement let's do another example right let's say let me show ሁለት ነገሮች minus 9 6 minus 2 I 2 need to ትቅርብን ሁለቱን ማድረግ እንችላለን let's show these in 2's complement okay what do I do መጀመሪያ 2's complement ስጀምር you ask how many bits n bits ማን ነው n let's say 8 I want to do all this in 8 bits alright so the first number is minus 9 minus sign አለችኝ I already know the value of the most significant bit I have 8 bits 1 2 3 4 5 6 7 8 እቺን አንድ ብዬ ሞላታለሁ አሁን ጥያቄው ይሄንን እንዴት አድርጌ ነው መሞላው ነው የሚለው ቁጥር ያለኝ 9 ነው because it's negative and I'm doing 2's complement I know that I have work to do መጀመሪያ 9ን በባይነሪ ጽፋታለሁ 9 በባይነሪ ሲጻፍ እንዴት ነው ለ8 ይደረጋል አይደል ይሄ 1 2 4 8 and 1 እዚህ ጋር ዝም ብዬ በጭንቅላት የሰራሁት ግን you know there's always the method of dividing by 2 በሁለት ሲካፈል 4 1 ይቀራል 4 ለሁለት ሲካፈል 2 0 2 ለሁለት ሲካፈል 1 0 1 ለሁለት ሲካፈል 0 1 1 0 0 1 ቺን መንገድ አትርሷት ግን when you start getting more and more used to it like እንትኑ ፓተርኑ ይገባቸዋል ልክ አሁን instinctively አይደለ በዴሲማል representation የምናወራው ከ30 ቀጥሎ 32 ምናምን ስንደምር ስንቀንስ is እሱ ይመጣል በባይነሪ the more and more you practice with them so this is the number I have some bits to fill up here because ሰባት ቦታ ነው ያለኝ አንዱ already ለሳይን ተጠቅመናል 4 3 so 0 ፓድ አደርገዋለሁ now the next step is flip flip ማለት 1 1 1 0 1 1 0 ይሆናል the next step is add 1 ያ ማለት the next available 0 ወደ 1 ቀይራታለሁ 1 nothing after this 0 out ማድረግ የለም so 0 1 1 1 and then I write this back here so 2's complement representation of minus 9 is ማለት ነው in 8 bits 6 እናርግ again 8 bits ቦታ አለኝ ግን 6 is positive so 0 ብዬ ነው መጀመሪያው and then I have 1 2 3 4 5 6 7 spaces with positive it's just easy 6ን በባይነሪ ማስቀመጥ ነው 6 እንዴት ነው በባይነሪ የምትቀመጠው ለ4 1 ለ2 1 6 0 okay so 6 in binary representation is 1 2 3 4 so this is 2's complement yeah ጨርሰናል so I want you to think about with signed number representation if rangeaችን encompass ማድረግ የቻልነው with n bits if it's 2 to the n minus 1 እስከ 2 to the n minus 1 ከኔጌቲቭ እስከ ፖዚቲቭ what then is the range that of numbers I can represent using 2's complement
and some variation of this question will be on the assignment as well to help you work through it. Alright, so ከዚህ በኋላ የቀረን አንድ ኮንቴንት ነው, and that's floating point representation, which will be in the next video.